she's preparing before she comes, we are going to hear one song. Psalm 127, and we're going to read verse 3. It says, sons are a heritage from the Lord. Children are rewarded from him, like arrows in the hands of a warrior. Sons, they are sons born in one youth. Amen? Amen. We are going to dedicate the child, and it's only to bless this child, and her name is Pierrette. Amen? Amen. We are going to dedicate her to the Lord. Amen. It's a fruit from the womb. In other words, children are not yours. Amen? Watoto sio wako was like for a moment, but actually they are from God. And the decisions have taken to bring them to the presence of God pour mbele za Mungu, pour que l'enfant soit béni. Si on ne baptise pas les enfants, mais nous bénissons les enfants. Comme c'est un héritage qui vient de Dieu. Les enfants ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas à nous, c'est Dieu qui nous a donné les enfants. Nous les protégeons seulement pour un moment. Et quand il faut grandir, il faut dans le monde pour vivre leur vie. C'est ça que la Bible nous dit. Et nous, en tant que parents, nous avons de grandes responsabilités pour les encadrer, les guider pendant qu'ils sont encore bébés, afin qu'ils puissent grandir dans une bonne foi. Amen. Amen. I'm going to pray for her and also pray for the parents to know the responsibility they have toward this child. Amen. Angel. Let's pray. Our gracious Father in heaven, we thank you for this wonderful moment. This is a precious moment that you are given unto us, O Lord, by blessing us with this child. Now the parents, they have brought her into your presence, O God, so that you may bless her, so that you may anoint her. Lord, I give back to her. I give back to you, O God, so that you may protect her. Bless her, O God, with all the blessings she needs. Lord, I bring Pierrette into your hands. I bless her with a good life, with healthy life. In the name of Jesus, as she grow, O Lord, let her be your servant. Lord, I bless her with anointing, with gifts to serve you in the future. In the name of Jesus, Lord, you know the parents they are here. You have given them as blessing. Lord, bless the mother, bless the father. As they protect the baby, oh God, give them wisdom and whatever they need, so that they may protect this baby. In the name of Jesus, I pray for blessing for them. Long life and healthy life. In the name of Jesus, I do pray and believe. Amen. Amen. Oh
merci pour le sang éternel de sang que tu nous as donné dans cette dimanche. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de ton peuple. C'est pour cette raison que nous sentons. C'est pour ça que nous proclamons la sainteté. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Yamba wasanjoli tobonzeli yoe pesana yoe mitema posana yoe Peux-tu imaginer? He said, I will speak about your goodness. Je vais parler de ta bonté. What kind of goodness are you going to speak? Quelle sorte de bonté que tu vas parler? I was feeling crying because when I remember, quand je me souviens, because for you to speak something, pour que tu parles quelque chose, there must be something. Tu dois avoir quelque chose. You have to remember where you come from. Tu dois d'abord you have to remember where God takes you. Là où Dieu If you remember where God quand tu te souviens là où Dieu t'a, you will get the meaning of this song. Tu vas comprendre you will know what to sing. Tu dois savoir ce qu'il faut chanter. Because you were dead. Parce que tu étais mort avant. But God saved you. You were abandoned. Tu étais abandonné. But today you are somebody. Mais aujourd'hui tu es quelqu'un. You were nothing. Tu étais rien. Today people are calling you by name. Mais aujourd'hui les gens t'appellent. Today people start even calling you. Les gens commencent à t'appeler aujourd'hui. Because of the goodness of God. Parce qu'il y a la bonté de Dieu dans toi. Sometimes I feel so sorry. Des fois, je me sens vraiment. When people are singing, quand les gens chantent,
You must be concentrated by Tu yourself. dois être concentré You start think what God is et telling commencer you. à imaginer ce que Dieu a fait pour toi. God is so good. Dieu est bon. God is so good. Dieu est bon. I will speak for the goodness of Je God. veux parler de la part de Dieu, la bonté He de Dieu. saved me Il m'a sauvé from sin. du péché. He saved me Il m'a sauvé from poverty. de pauvreté. He saved Il me. m'a sauvé. Hallelujah. Alléluia. Today I have a good topic for you Aujourd'hui, j'ai un bon message pour toi and for me. et pour moi aussi. It's a really good message C'est un bon message and a message which is going to help your life et c'est un message qui va t'aider and going to help me too. et qui va m'aider aussi. You know, life is a mission Vous savez que la vie, c'est une mission. because many people today they are taking their life like drifts. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur vie comme c'était quelque chose de rien. Life is a mission. La vie, c'est une mission. You were born for the mission. Tu as été né pour une mission quelconque. You will not be born just for you to take just a what 4 liters of milk, drinking every day, go in the shop and take nothing. But you were born for a mission in this Tu n'es world. pas né pour prendre seulement du lait ou When prendre you du sleep, lait. you wake up, you have to say that I have a mission. Quand tu dors et te réveilles, tu dois te dire, I j'ai have une mission. to do Je dois something. faire quelque chose. I have to do Je something. dois faire quelque chose. If God is good, Si Dieu est bon, if God shows a goodness to you, si Dieu t'a fait de bonté, so you also you have that on way for you to please God. Dieu a aussi ce devoir de plaire au Seigneur. Because you must know that death is always Donc, there. tu dois savoir que la mort est toujours là. Even though we wear the nice suits, Même si on est bien habillé en vert, death is la mort coming. est là. Et So la you mort must live and say that I have to die one day. What report am I going to give Donc to tu vas my dire, creator? je vais mourir un jour. Et quels sont les rapports que je vais donner? That is very important. Ça c'est très important. It's very important for you to think even to buy the house. Think first for the life which God has Avant de given to you. penser d'acheter une maison, tu dois aussi penser à ça. Hallelujah. Alléluia. But my topic is not there. Mais mon sujet n'est pas là. My topic is go in peace. Mon sujet est aller en paix. Go in peace. Aller en paix. Surely every person desires to possess their inner what peace. Tous et chacun de nous a le temps de posséder la paix intérieure. Because there are many factors Parce qu'il y a beaucoup de fatalités in which may rob our peace. qui peuvent. Maybe someone knows me, Pastor Shaq mainly knows. Peut-être parce que chacun connaît quelque part la marche de la paix. But one of this is a sickness. Mais quand on parle de maladie, Sickness La can maladie take away the inner peace. peut prendre ta paix intérieure. When a person is sick, Quand une personne est malade, there's no peace for il him, n'y a pas la paix, even for her. même pour elle. Why? Pourquoi? Because he's sick. Parce que elle est malade. There's no way for him or for her to wake up and to do whatever he wants to do because in her body there is a weakness. Tu ne peux pas rien faire parce que dans ton corps, il y a une maladie. Even in the house, Même dans une even the personne, husband, there is no peace for him. Even though when he's going at work, there is no peace. Always thinking about home. même un homme, quand il est malade, quand il doit toujours penser de la maison. Why? Pourquoi? Because Parce there qu'il is no peace. n'y a pas de paix. People of God, we have to search Nous devons for inner chercher peace. la paix de l'intérieur. Inner peace is something very La important. paix de l'intérieur, c'est quelque chose qui est très important. That's why Proverbs is saying that better dry bread with peace than full of meat in the house, but when
there's no peace. C'est pourquoi la parole de Dieu, c'est mieux d'avoir des vêches dans la maison au lieu d'avoir que de perdre la paix. Full of meat in the house, but when there's no peace. Avoir beaucoup à manger, par exemple, beaucoup de viande et il n'y a pas la paix. Peace is something very, 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 very important. La paix est très, 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 très importante. I want to show you someone who was having the same problem. Je voulais vous montrer quelqu'un qui était dans le même problème. And what happened to her? Et qu'est-ce qui est arrivé? Because when they say peace, Quand on parle de la paix, it's something c'est quelque chose that we have to keep it que tu dois garder nicely. très bien. We are going to read quickly in Mark chapter 5, verse 25. Nous allons lire dans le livre de Marc. S'il y a quelqu'un qui a une Bible française, donnez. I don't know who has said King James Revision. 25. Yeah. Or maybe I will start in the beginning, just in 21, so you can understand Je the vais message. commencer au verset. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders, named Jairus, came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hand on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subjected to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all that she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, "If I just touch his clothes, I will be healed." Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was free from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" You see the people crowding against you, his disciples answered, and yet you ask, you can ask, "Who touched me?" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing that had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be free from your suffering." Je vais lire en français. Jésus. Of Jesus, we thank you for this wonderful time. Father, what I need, let me disappear so that you may appear, Lord. Speak through my mouth, see through my heart. In the mighty name of Jesus, I pray for my translator to continue to touch and anoint him, Lord. Let all of us to be in the same position, Lord, in Jesus' name. Father, let this word help us and bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time. God is good. Yes, we are talking about this woman. On parle de cette femme. The Bible says this woman suffered a lot. La Bible nous dit que cette femme a beaucoup souffert. It said 12 years. Elle a souffert pendant 12 ans. 12 years. 12 ans dans la souffrance. With the issue. Avec les mêmes problèmes. Can you imagine? Peut-on imaginer? 12 years without
12 ans sans paix. She suffered a lot. Elle a beaucoup souffert. The Bible says La Bible nous dit, this woman, cette femme, she visited lots of doctors, elle a visité beaucoup de docteurs. but no one gave her answer. Et personne lui a donné la réponse. No one meet her needs. Personne a donné la réponse à son problème. No one come to help her Personne n'est venu pour l'aider. because her suffering was deep. Parce que sa souffrance était très profonde. You know, in life, Vous savez, dans la vie, there is only one glorious day. il y a toujours un jour glorieux. One glorious day. Il y a toujours un jour glorieux. The day of visitation. Le jour de la visitation. No matter what you are going through, N'importe que ce que tu no peux passer, matter the situation which you are passing right la now, situation là où tu viens de there dépasser, is only one glorious il y a day. toujours un jour glorieux. And that day, no one knows, only God knows. Personne connaît cela, on le sait, c'est seulement Jésus. The Bible says La Bible nous dit, the woman was suffering. la Bible nous dit que la Jesus femme, was in the town. et Jésus était dans la ville. And the Bible says Jesus, when they are talking about this priest, Et aussi on parlait de ce padre ou prêtre, the Jairus, Jairus, the one who was a daughter who died. et dont sa fille était morte. Jairus ran quickly to Jesus. Et Jairus est allé directement vers Jésus. Go and plead Jesus to come home so that he can pray for Et il her. est allé dire, Jésus, venez prier pour ma fille. She was pleading Jesus to pray for her daughter. Elle a vraiment supplié pour que Jésus aille. And Jesus saw that this is a serious matter. Et Jésus a vu que c'était un problème sérieux. So I have to go. Donc je dois partir. I have to go and pray. Je dois partir And et see prier what is happening there. et voir ce qui se passe. But the Bible Mais says, la Bible nous dit, when Jesus was going quand Jésus allait to pray, to minister to the Jairus' daughter, pour prier à la fille de Jairus, the woman, la femme, he said that I heard elle a dit, j'ai écouté about somebody. de quelqu'un, That somebody de quelqu'un, heal people. Heal people. il guérit les malades, Deliver people. il délivre les gens, Set free people. il met les gens en paix. Now this is my day. Là, aujourd'hui c'est mon jour. Now listen carefully. Écoutez, The woman la femme in her house dans sa maison, started talking by elle a herself. commencé à parler. Si I just Si go je parte and touch et touche seulement the garment, I will be free. le vêtement et je serai guéri. Si I just but touch. je touche seulement, si I just but touch. je touche seulement, si I just je touche seulement, She was going and talking. il allait et parlait. Si I just je parle but et touch. touche, Si I just but je touch. touche. In our house, Dans sa maison, you know, more you are speaking, more you are confessing, elle a commencé à more confesser. strength is coming in you. More strength is coming. Knowledge is coming in you. Decision is coming in you. I say, I will go. Je vais y aller. I will go. I will go. I will go. I will go. What kind of decision? Quelle sorte de décision il y avait ici? If Si I just je touche but seulement, touche seulement, I must let me tell you something. je dois vous dire quelque chose. Everything you are talking in your house, Tout ce que tu parles dans ta maison, if I can do this, si je peux faire if ça, I can do je this, peux faire ça. you cannot fail. You
You can be a president because you are converting every day. Dans ta maison. You can be a minister. Why? Because you are confessing. Parce que tu confesses ça. Let me tell you something. Je vais vous dire quelque You chose. know what? Poverty is what? Vous connaissez ce qui est la Poverty pauvreté. is mentality. La pauvreté, c'est It's not the devil. Don't just ask the devil. Poverty is mentality. la pauvreté, c'est dans la mentalité. The woman decided, say, if Et la femme a dit, I just je touch. vais seulement être touché. The Bible says La Bible nous dit, there were crowding of people. il y avait une foule. Lot of people doing it. Beaucoup de gens. You know, Jesus Vous savez que Jésus, with the disciples, avec les disciples, they surrounding him ils so étaient là that no one can touch pour que him. personne ne le touche. Amen. Amen. Just touch. Je vais seulement être I will touché. be well. Je serai guéri. Just wait. C'est No ça, c'est matter many people, no matter many crowds, Il y a beaucoup de gens. I will Il y a beaucoup de just gens. go. Je vais I aller. will just Je go. vais aller. I will just go. It's just a lie. In the people. Dans la foule. No matter the obstacles, it's just a let down. Because the other purpose Elle avait of purpose is for her to Et son be objectif here. est d'aller le toucher. They just go down, Elle est allée. down, Elle est allée. down, Elle est allée. until Et puis, she touched the elle a ground. touché. Why? Pourquoi? She just touched the bottom. Elle a touché le vêtement. Hallelujah. Alléluia. Just the bottom. Les vêtements. Why he didn't touch Jesus here? Pourquoi elle n'a pas touché Why Jésus? not here? Pourquoi ici? The woman got a revelation. La femme a eu une révélation. Look. Have the Tu revelation. dois avoir une révélation. The Bible says, La Bible my dit, people perish by lack of knowledge. mon peuple est perdu suite à manque de connaissances. But the woman, Mais la femme, she avait a good decision. elle avait une décision. She just went Elle est allée and touched et touché the garment of Jesus. le vêtement de Just on the Jésus. bottom. Tout juste là au The coin. Bible says La Bible nous dit, she felt herself that et elle a senti she was well. qu'elle était guérie. Jesus says, somebody touched me. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Somebody touched me. Quelqu'un m'a touché. Somebody Quelqu'un touched m'a touché. me. M'a touché. Somebody. Peuple de Dieu. Listen. Écoutez, The first things the Bible says, la première des choses que la Bible nous dit, Jesus touched. If you had my hey, what is the big what? A big topic? He said, Le this grand- woman had no peace. le grand sujet c'est, cette personne n'a pas la paix. The small topic down. Il y a un sous-sujet. This woman had no peace. Cette femme n'a The pas la first paix. one, he said she had been constantly ill for 12 years. Elle était sérieusement malade pendant The 12 ans. second one, she said she had spent all her money. Now she was penniless, extremely poor. Le sous-sujet était qu'il a donné And beaucoup the third d'argent et one, elle est she devenue was pauvre. disappointed and frustrated. Elle était frustrée. And the fourth one, she lost her relationship. Et quatrièmement, elle a perdu ses relations. Let me tell you something. Je vais vous dire quelque chose. Because according to the law, Selon la loi, the woman was having the issue. If you read in Leviticus chapter 15, verse 25, dans le livre de Lévitique 15 jusqu'à 25, a person who has that issues of blood, he has to depart from people. quand quelqu'un saigne, elle ne doit pas rester avec les gens. It means he's unclean. C'est-à-dire, elle n'est pas bonne. Now the Bible says, C'est-à-dire, la Bible nous dit, even if the children they touch him, they become unclean. c'est-à-dire, si les enfants touchent la personne qui saigne, If the ils deviennent husband, aussi. even the husband touch her, it will become unclean. It means they have to go and clean himself. C'est-à-dire, même si l'homme l'a touché aussi, ça devrait aussi avoir un problème. It means this woman, she remained loneless. C'est-à-dire, cette femme est devenue seule. It means no one ran from her. Personne n'était là pour elle. Imagine. Now, for
l'ont amené. No one support her. Personne l'a touché. No one take care for her. Personne qui Can tenait you du soin d'elle. imagine? Écoutez un peu. 12 years, 12 ans. no family, Il n'y a pas de famille. no anyone Il n'y avait to help. personne qui peut l'aider. My God, Mon Dieu. my God. But God is good. Mais Dieu est bon. The woman break the law Mais la femme a... because she could not touch the priest. Elle ne pouvait pas toucher le prêtre. But the woman go Alexander and break the law. Mais elle est allée et elle a coupé la loi. Jesus said somebody touch. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Because I feel some power out of me. Parce que je sens qu'il y a la force qui me quitte. The power go out of me. Il y a la force qui me quitte. Avec la foi, tu peux I faire de cannot grandes even choses believe que les gens ne peuvent même pas comprendre. because of faith. Parce que tu as la The foi. woman, she had the faith. La femme avait She une foi. said, if I just go and Elle a touch, dit, je vais seulement aller et toucher. I'll be well. Et je serai guéri. And through the Bible says, Et la Bible nous the dit, same time she touched the garment, au même moment qu'elle a touché she le vêtement de was Jésus, well. et elle a été guérie. Complete. Complètement. I know that you have a story. Je sais que tu as un problème, tu as une histoire. Maybe today you want to make a story. Mais toi, aujourd'hui, tu veux parler aussi de ton But the histoire. problem is the faith. Le problème, c'est d'avoir la foi. Let me tell you Je something. vais te dire quelque chose. You can have a cancer. Tu peux avoir le Cancer also cancer. is an issue. Le cancer, c'est un problème. Alcoholic is an issue. Je vais l'appeler un problème. Sometimes you smoke and you is an issue. Quand tu fumes, c'est un problème. Your balance is an issue. Quand tu tombes pas, tu You n'as pas are tes not enfants, married, c'est un it's an problème. issue. Tu as un problème de mariage, c'est un problème. So God C'est-à-dire Dieu is able today est capable to aujourd'hui stop même that issue. de stopper ce But problème. the problem is the faith. Mais le problème, c'est d'avoir la foi. The quantity of your faith. La qualité ou la quantité de ta foi. Faith is something very important. La foi, c'est quelque chose qui est très important. It doesn't matter where you are. Ça ne tienne aucun It doesn't compte matter là your où tu es. background where you Là come où tu But viens. the problem is Mais le the problème decision. que tu as, What you're going to take, c'est que tu dois prendre. you're going to meet. Tu dois rencontrer Because ce que tu fais. Jesus Parce que Jésus is able est capable to meet de your trouver needs. des réponses. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Je te donnerai un And this témoignage. is going to help you a lot. Et ce témoignage va t'aider beaucoup. In 2007, En 2007, I was in the refugee camp. j'étais dans les camps de réfugiés. Refugee camp. Dans les camps de réfugiés. I was praying. Et j'ai prié beaucoup. You know the problem is Vous savez, le problème est, whenever God put you somewhere, quand Dieu te met quelque part, it's for you to learn something. c'est toi d'apprendre God quelque is chose. telling us some places Il y a des places là, for you to learn something. tu dois avoir appris quelque I'm chose. going to be short. I want you to pray. Je vais être très bref pour que tu pries. I was praying. Et j'ai prié. The Lord put in me the word of knowledge. Et Dieu m'a donné la parole In that de refugee connaissance. camp, there was a lady. Dans ce camp, il y avait une fille, une femme. Let me say there is a family of one lady. She was in Canada here. Il y avait une famille d'une femme qui est déjà aussi au Canada. The Bible says, give me what the word of that family. Et j'avais dit que Dieu me donne seulement le mot de cette I famille. went to talk to their family. Je suis allé parler de la Maybe I know them. famille. Sandra Melo family, Kamish family. Sandra peut le dire. Because the lady she was in Canada, was sister-in-law, she was in Canada. In Parce que America. sa sœur était déjà ici au Canada. I never know them, Je ne les connaissais pas. but the Lord, He can see him even from far. Le métier peut voir même de loin. Can in your city, camp, but someone in Canada, God can see from far. Tu peux être au camp et même si au Canada, mais Dieu peut voir de loin. The Lord said that. Gave me the words to give that woman. I went to the family. Do you have a family? In some way, say yes. I have the sister in Je suis allé à Canada. la famille, je dis, est-ce que vous avez une famille?
He said, can you connect with that sister? Est-ce que tu peux te connecter avec ta sœur? He said, okay, no problem. They give him my number. She calls me. Et la fille a donné le numéro de pasteur et la I introduced l'a commencé à parler. myself. Yes, my name is Didier, I'm a pastor. Et il a dit, puis il a dit, So, moi c'est the Lord Didier, je said suis that pasteur. the glory of the second house shall be greater than the former one. Et Dieu avait dit que la gloire de la première maison, la deuxième maison sera grande que la première. It means that is a message which God gave me to that. C'est ça le message que Dieu m'a donné. The lady, she was crying. Et la fille, la maman She started talking to, explaining her problem. Et elle a commencé à expliquer She son was problème. married for 12 years. Elle était mariée pendant She 12 ans. couldn't give birth. Elle ne pouvait pas donner. Because she was operated, I don't know what they call it in English, I don't know, it's matrompe, Elle était opérée et elle n'avait pas de trompe. I don't know, they say, but I know fallopian tube, something like that. Et something like that. Yeah. As you can know. She was operated, means for her, she cannot give birth. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. But let me tell you, Mais je vais vous dire quelque chose. God is the one who creates you. C'est Dieu qui t'a créé. When God creates you, Quand Dieu t'a créé, even something missing you, même qu'il y a quelque God chose qui is manque, able to replace something. Dieu est capable de remplacer ça. I'm telling you, Je vous dis, and she was explaining me, the husband ran from her because she couldn't give for 12 years. elle m'a dit que l'homme est parti parce qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants. For 12 years. Pendant 12 ans. I'm telling you, Je vous dis, I said, my sister, j'avais dit, the God ma who sœur, sees you from far Dieu va te voir is de going loin. to do something for you. Va faire quelque chose pour Just toi. keep praying. Continue à The prier. same day I was praying for her through the cell phone, Quand je priais à travers le téléphone, I feel the sister when she fell down. et j'ai senti là où la fille était, The way la of femme était, breathing elle est tombée. changed. Et elle a changé la façon de. After praying, I called the sister. Et puis j'ai appelé She couldn't answer. sister. After 3 minutes, she wake up. Say, what's Après happening? quelques minutes, elle s'est réveillée. Say, Pastor, when you were praying, Et elle a dit, I quand tu feel priais, power, which J'ai I senti- couldn't resist, I fall et je down. ne pouvais pas vraiment résister à cette I force. say, my sister, keep trusting God. God J'avais is going to dit, do great things in your life. sœur, continuez à avoir confiance en Dieu. After 1 year, Après une she année, calls me. She said, Pastor, I get a man who wants to marry me. elle m'a appelé, elle m'a dit, oh, I said- pasteur, il y a un homme qui va me marier. Praise God. Go ahead. Et j'avais dit non, gloire à Dieu, continue. After that, she Allez-y. get married with the white guy. Et par après, elle s'est mariée avec The white guy. un blanc. Then, after can you see from 2006, 2007 up to 2011? Depuis 2007 jusqu'à 2011. Can you see the distance? Ouais, la distance. That is the time you apply faith. C'est là où il faut vraiment appliquer la foi. The lady conceived. Et la femme a eu. The doctor said that Et le docteur avait it's dit, impossible. le médecin avait dit, It's c'est impossible. for you to C'est impossible have a child. d'avoir les enfants. After that, what the pregnancy disappear. Et par après, la grossesse a disparu. Then Après, she called me. She was crying. No, like elle what? m'a appelé et commençait à crier. Pastor, what? I said, my sister, it's better for you to find that back because you see something Et which j'avais you dit, couldn't see for 12 years. ça c'est, il faut But vraiment you voir see en Dieu. the sign. Il a vu les signes. Same God who give you that, Le Dieu qui t'a donné ce He's signe going to give you again. va te donner encore. Just keep trusting and pray. Continuez à croire. Wait in faith and pray. Continuez à prier dans la foi. She was praying. I was supported. Parlez seulement à ton mari. Even your family, no matter it's telling you. Même ta keep that famille, secret. il ne faut pas parler, gardez le secret. I'm telling you, it was April 2011. C'était au mois d'avril 2011. Because she told me that the day which she going to deliver, Comme elle m'avait dit que le jour qu'elle va accoucher, she had two. It means twin in her home, twin. elle avait des jumeaux. Then the second one, she was not developed nice, Le deuxième enfant n'était pas bien but the développé, second one, he was good. mais l'autre était en bon The sens. appointed time, Le temps opportun, the lady, she delivered a baby boy. et la femme a délivré un
Then I said to her that now inform your family. Et puis j'avais dit, il faut informer maintenant ta famille. Now they informed the family in the camp what was. No one accepted. Said, since when? Ils avaient informé la famille et la famille avait dit. No, Depuis they quand? said, if it's lie, just call Pastor Didier, go and ask him. Et puis j'avais dit, la fille avait dit, si c'est mensonge, demandez à Pasteur Didier. They called me because that time I was in prayer. Ils m'ont appelé quand j'étais dans la My prière phone was off. et mon téléphone était vraiment. Tu as un problème. You have a serious problem. Tu as un problème sérieux. Maybe finance problem. Problème financier. That is an issue. C'est un problème Maybe aussi. health problem. Mais le problème de la santé. Maybe you have a problem about school you don't understand well. Peut-être à l'école, tu ne comprends Maybe you rien à are l'école. trying to touch here and there since you were doing everything, nothing Tu more. touches ici et par là, mais il n'y a rien. There's no peace in you. Il n'y a pas la paix But en we toi. have the master who gives back the peace. Mais tu as le maître qui peut te donner la It's paix. Jesus Christ of Nazareth. Jésus de Nazareth. That's why we are here. C'est pourquoi nous sommes We ici. are here for that master. Nous sommes ici pour ce So maître. when he gives you peace, La façon dont he il will donne la not paix, take it back again. il ne peut pas apporter encore. God want to bring peace in your house. Il va te donner la paix He dans ta want to maison. bring peace in your Il family. va donner la paix dans ta Peace in maison. your work. Paix dans Peace le in travail. the church. Paix à Peace in l'église. the ministry. Dans les ministères. I went up when we are singing what? Je parlerai de ta bonté, Sister Sandra, please. Quand on I chante want, des... we are going to intend the prayer. Nous allons entrer en prière. People of God, let me tell you something. Peuple de Dieu, je When vous dis it's quelque chose. time- Je can vais you- prendre une photo. After watching that picture, Après l'avoir I'm regardé smiling cette on photo, that picture. je suis en train de rire. But you don't know inside of my Mais tu ne sais pas ce qui est à what l'intérieur de I'm moi. going through. Ce que je suis en train d'entrer. You don't know what I'm going C'est through. pas ce que j'ai. Hallelujah. Alléluia. I want the time of prayer. Je voulais entrer dans le temps de Say, prière. God, give me back peace. Faut dire à Dieu,